Hello everyone. Today we are going to discuss here the next part of this chapter, that is the regulation of breathing. So today we are going to again here, I will repeat here, that is the process of breathing. So in this process there are included in two processes. First one is inspiration, another one is expiration. So again here is, what is the inspiration? So inspiration means intake of oxygen in the lungs from the atmosphere. Okay, this process is known as inspiration or inhalation. And another one is, that is the expiration. So after this inspiration, in our body there is a carbon dioxide produced. This carbon dioxide throughout in body, okay, throughout in our body, or the exhale carbon dioxide out of our body, this process is known as exhalation. Okay, so this both processes are included in breathing. So again here is, breathing process is not a respiration, but breathing is a part of respiration. So this respiration process is a long process. Respiration is a long process. How it can be long process? So see here, when we intake of oxygen, and this oxygen goes in our lungs, then this oxygen reach in blood. Then again, after reaching the blood, this oxygen is combined with the hemoglobin, and this combined form oxygen through the blood reach each and every cell which is present inside in our body. Okay, so after reaching the oxygen in the cell, there is a oxidation process takes place. When the oxidation process, there is a carbon dioxide produced. This carbon dioxide again reach in the blood, and then this carbon dioxide, it carry from the RBCs, and these RBCs reach in the lungs. So carbon dioxide through the RBCs, it reach in the lungs. So after reaching the carbon dioxide in lungs, with the help of lungs, this produced carbon dioxide, they again exhale through the nostril in our body. So whole this process is known as respiration. So this process is very long process, and this process done inside in our body. Okay, so this respiration, it is a one part, that is a breathing. तर रेस्पिरेशनचाच एक पार्ट म्हणजेच काय, ब्रीदिंग. सो दिस ब्रीदिंग हाउ कॅन बी रेग्युलेट आर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. तर आमचं जे रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे, ते रेस्पिरेटरी सिस्टीम ब्रीदिंगला कसं रेग्युलेट करतं, हाऊ इट कॅन बी परफॉर्म दिस रेग्युलेशन प्रोसेस थ्रू डिफरंट बॉडी पार्ट्स. ओके, so first of all, we understand here the breathing, okay, and the regulation of breathing. So a regulation is a under control, or regulation is a under your control. तर जी रेग्युलेशन प्रोसेस जी आहे, ती दोन पद्धतीने किंवा टू वेनी त्याला कंट्रोल केले जातं. First one is, that is the nervous, and the another one is chemical. Okay, these are the two ways, and these
two ways help for the controlling or the regulation of breathing process. So in general, we see here in human adult, human beings, persons, they control or they breathe in a per minute, that is 12 times per minute. Again, here is a normal human adults, the breathing rate is a 12 times per minute, while newborn babies, the breathing rate is 44 times per minute. The rate of breathing in newborn baby is a 44 times per minute. Okay. So again here is a, so the normal breathing process, it is an involuntary process. So this breathing process done involuntary as well as voluntary process. दोन्ही पद्धतीने आपण ब्रीदिंगला कंट्रोल करू शकतो किंवा रेग्युलेट करू शकतो. सो इनव्हॉलंटरी म्हणजेच आणि व्हॉलंटरी. सो इनव्हॉलंटरी मीन्स does not under in a control. Okay, and voluntary means under a control. So the steady rate of respiration, तर steady rate of respiration जो आहे it perform through a neurons. तर steady rate of respiration जे आहे त्याला परफॉर्म करतोय आपण through the neurons, and these neurons located in pons varoli and medulla oblongata. Again here is steady rate of respiration, it perform or it control with the help of neurons, and these neurons located in pons varoli and medulla oblongata, and both these parts which is present in a brain. Okay, so see here, this is the structure of brain, and in this brain here is a part of pons varoli and another below the pons there is a situated medulla oblongata. Okay, both these part are also called as a respiratory center. These are the respiratory centers: pons varoli and medulla oblongata. Both are the respiratory centers. इथून जे रेस्पिरेटरी प्रोसेस आहे किंवा रेस्पिरेशन प्रोसेस जी कंट्रोलिंग आहे ती कंट्रोलिंग ह्या दोन पार्ट थ्रू होत असतं. And these two parts which is present in the brain. Okay, so this pons varoli and medulla oblongata, these are the respiratory centers. These are the respiratory centers. So these respiratory centers are divided into three types. First one is dorsal group of neurons in medulla, and another one is ventrolateral group of neurons in medulla. Another one is, that is the third part, pneumotoxic center in the pons. So see here, dorsal group of neurons in medulla and ventrolateral group of neuron in medulla. Both these parts are included in medulla oblongata's part. And the third one is, that is the pneumotaxic center in pons. The pneumotaxic center जो आहे तो कशाचा पार्ट आहे? पॉन्सचा. म्हणजेच पॉन्सचे हे जे पार्ट आहे, दिस पार्ट इज अ pneumotaxic center. Okay, pneumotaxic neuron of pons. Okay, then here is a two parts. First one is
dorsal group of neurons in medulla, and another one is that is the ventrolateral group of neurons of medulla. So see here again, pons varoli and medulla oblongata both are present in the both are the part of a brain. So these parts is known as respiratory center. These are the respiratory centers. Okay, these are the respiratory centers. Okay, so in these respiratory centers are divided into three groups. First one is dorsal, another one is ventrolateral group, third one is pneumotaxic center in pons. So first one is here, that is dorsal or the dorsal group of neurons in medulla. तर हे जे पार्ट आहे डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. सो सी हियर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेडुला. तर मेडुलाचा जो डॉर्सल पार्ट आहे, सो दिस डॉर्सल पार्ट हेल्प फॉर द इन्स्पिरेटरी सेंटर और द हेल्प फॉर द इन्स्पिरेशन प्रोसेस. तर इन्स्पिरेशन जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला हेल्प करण्यासाठी डॉर्सल ग्रुप जो आहे न्यूरॉन्सचा तो हेल्प करतो. आणि हा जो डॉर्सल ग्रुप आहे तो डॉर्सल ग्रुप मेडुला मध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, देन अनदर वन इज व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप. तर व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप डॉर्सल पार्टच्या ऑपोजिट साइडला व्हेंट्रोलॅटरल group of neurons which is present in medulla. So this ventrolateral group help for the controlling help for the inspiration and expiratory center. तर हा जो पार्ट असतो तो इन्स्पिरेटरी आणि एक्सपिरेटरी सेंटर असतो. तर दोन्ही ज्या प्रोसेस आहेत त्या दोन्ही प्रोसेस वरती कंट्रोल करण्याचं काम करायचं असतं व्हेंट्रोलॅटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच इज प्रेझेंट इन मेडुला. Then third part is that is the pneumotaxic center, and this pneumotaxic center is present in pons varoli. Okay, so with the help of this center, it controls limits of inspiration. तर इन्स्पिरेशन जी आहे त्या इन्स्पिरेशन प्रोसेसची जी लिमिट आहे ते लिमिट डिसाइड करण्याचं काम न्यूमोटॅक्सिक सेंटरचं असतं. अँड दिस न्यूमोटॅक्सिक सेंटर प्रेझेंट इन द पॉन्स व्हॅरोली. ओके, सो अगेन अनदर फंक्शन, इट हेल्प फॉर स्लो वेव्ह स्लीप. तर स्लो वेव्ह स्लीप जी आहे, कधी कधी आपल्याला हळूहळू स्लीप येत असते, तर ती स्लीप सुद्धा न्यूमोटॅक्सिक सेंटर थ्रू काय केली जातं, कंट्रोल. अँड रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप. तर जेव्हा आपल्याला ही स्लीप येत असते त्यावेळेस जी आय मुवमेंट आहे ती आय मुवमेंट काय होत असते, रॅपिड होते. जेव्हा म्हणजे झोप जास्त येते तेव्हा आपली जे आय मुवमेंट आहे ती आय मुवमेंट फास्ट होत असते. तर हे सर्व जे लिमिटेशन आहे ते कशाच्या थ्रू परफॉर्म होत असते, न्यूमोटॅक्सिक सेंटर विच इज प्रेझेंट इन पॉन. देन वन पार्ट इज again here, that is apneustic center, and this apneustic center is held or is present in medulla. It means that three parts is present in the medulla. First one is dorsal group, ventrolateral group, and the apneustic center. So this apneustic center is present in the ventral part of the opposite antagonistic part म्हणजेच काय, opposite part to the pneumotaxic center. तर pneumotaxic center म्हणजेच काय, पॉन्स. तर पॉन्सच्या अपोजिट साइडला मेडुलाचा एक सेंटर असतो, दॅट सेंटर इज नोन एज apneustic center. Okay, so with the help of this apneustic center, it helps for the controlling of non-rapid movement. तर जी नॉन रॅपिड मुवमेंट आहे त्या नॉन रॅपिड मुवमेंटला कंट्रोल करण्यासाठी अपलिस्टिक सेंटर हेल्प करत असतो. नॉन रॅपिड मुवमेंट किंवा नॉन रॅपिड आय मुवमेंट म्हणू आपण त्याला, नॉन आणि वेकफुलनेस. ओके, देन तर ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस हार्ट थ्रू आणि तुमच्या डायफ्राम थ्रू कशा पद्धतीने परफॉर्म होते ते आपण बघूया. Then how can we breathing is regulate. So during inspiration, तर ज्यावेळेस इन्स्पिरेशन प्रोसेस होते त्यावेळेस लंग्स एक्सपॉन्ड. लंग्स काय होत असतात, एक्सपॉन्ड होतात.
ॲट वन क्रिटिकल पॉइंट. तर त्यावेळेस लंग्स हे एक्सपांड होतात, परंतु ते एक्सपांड होण्याची सुद्धा लिमिट असते. एका क्रिटिकल पॉइंट पर्यंत ते काय होत असतात, एक्सपांड होतात. देन आफ्टर reaching the oxygen in lungs, there is a stretch receptors are present, and with the help of these stretch receptors, they stimulate and impulses are active. There is a impulses are active. म्हणजे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हे काय होत असतात, स्टिम्युलेट. तर स्ट्रेच रिसेप्टर्सला स्टिम्युलेशन मिळतंय आणि त्या स्टिम्युलेशन थ्रू त्यांना इम्पल्सेस मिळतात की त्या लंग्स मध्ये जी इन्स्पिरेशन प्रोसेस आहे किंवा ऑक्सिजन जे आहे ते ऑक्सिजन काय झालेले आहे, एका क्रिटिकल पॉइंट पर्यंत ते फिलअप झालेलं आहे आणि त्यामुळे लंग्स हा काय झालेला आहे, एक्सपांड झालेला आहे. हे जे रिसेप्टर आहे किंवा हे जे स्ट्रेच पार्ट आहे, रिसेप्टर आहे, ते रिसेप्टर म्हणजेच ती इन्फॉर्मेशन मिळते. देन आफ्टर रिचिंग द stretch the receptor stimulates impulses sent along the vagus nerve. आणि ते जे इन्फॉर्मेशन आहे की स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट झालेले आहेत आणि इम्पल्सेस फॉर्म होतात. मग ते इम्पल्सेस सेंड केले जातात आणि ते सेंड कुठे केले जाणार, अलॉंग वॅगस नर्व. दिस वॅगस नर्व इज प्रेझेंट इन द ब्रेन. सो दिस वॅगस nerves is a 10th cranial nerve. It is a 10th cranial nerve. Okay, तर हा 10th cranial nerve जो आहे तो प्रेझेंट असतो ब्रेन मध्ये आणि विथ द हेल्प ऑफ धिस नर्व एक्सपायरेशन सेंटर ते इम्पल्सेस काय केले जातात, त्यांच्याकडे रिसीव्ह केले जाणार आणि रिसीव्ह केल्यानंतर ते कुठे पोहोचणार, एक्सपायरेशन सेंटर. म्हणजेच हे काय एक्सपायरेशन सेंटर आहे. मग जेव्हा इन्स्पिरेशन प्रोसेस ही टेक्स प्लेस होते त्यावेळेस एक्सपिरेशन सेंटर पर्यंत ती जी इम्पल्सेस आहेत ती इम्पल्सेस रीच केले जातात आणि त्यानंतर सेंड आउट इम्पल्सेस टू इन्स्पिरेटरी सेंटर. ओके, देन त्यावेळेस मग काय होणार की ऑक्सिजन इनटेक केले जाणार आणि एक्सपिरेशन प्रोसेस फॉर्म केली जाणार. ओके, आणि ही जी इम्पल्सेस आहेत ते सेंड केले जाणार इन्स्पिरेटरी सेंटर. तर एक्सपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म झालं, मग त्यानंतर परत ते जे इम्पल्सेस आहेत ते इम्पल्सेस इन्स्पिरेटरी सेंटर पर्यंत पोहोचवले जाणार. तर इन्स्पिरेटरी मसल्स रिलॅक्स आणि त्यावेळेस मग ते इन्स्पिरेटरी जे मसल्स आहेत ते मसल्स काय होणार, इंटरकोस्टल मसल म्हणू आपण त्याला, ते इंटरमसल कोस्टल हे रिलॅक्स होतात. देन एक्सपिरेशन प्रोसेस हे फॉलोज होते. मग एक्सपिरेशन प्रोसेस म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह केले जाणार. तर एक्सपिरेशन सेंटर पर्यंत 10th cranial nerve तो मेसेज पोहोचवतात आणि तो जे मेसेज आहे ते सेंड आउट केले जातात इन्स्पिरेटरी सेंटर. मग इन्स्पिरेटरी सेंटर पर्यंत ते मेसेज गेल्यानंतर ते जे इंटरकोस्टल मसल्स आहेत ते रिलॅक्स होतात आणि जे कार्बन डायऑक्साईड आहे ते कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह केले जातात. ओके, देन अगेन लंग्स आर डिफ्लेटेड अँड स्ट्रेच रिसेप्टर्स नो स्टिम्युलेटेड. मग लंग्स हे काय होणार, डिफ्लेटेड होणार आणि जे स्ट्रेच रिसेप्टर्स आहेत ते स्टिम्युलेट होणार नाही. ओके, देन इन्स्पिरेटरी सेंटर नो लॉंगर इनिबिटेड आणि जे इन्स्पिरेटरी सेंटर आहे जास्त काळपर्यंत ते इनिबिट राहू शकत नाही, विदाउट वर्क राहू शकत नाही. ओके, देन ऍट दॅट टाइम न्यू रेस्पिरेशन बिगिन्स आणि त्यावेळेस न्यू रेस्पिरेशन प्रोसेस ही परत काय होत असते, बिगिन होते. म्हणजेच ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस काय होत असते, कंटिन्यू होणार. तर ही प्रोसेस संपली की परत ही प्रोसेस तयार होणार. ओके, म्हणजे इन्स्पिरेशन झालं की एक्सपिरेशन होणार आणि एक्सपिरेशन झालं की इन्स्पिरेशन होणार. दॅट प्रोसेस हेअरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स आणि त्यालाच काय म्हणत असतात, हेअरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स. यालाच काय म्हणतात, हेअरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स. ओके, सो विथ इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन या प्रोसेसलाच काय म्हणत असतात, हेअरिंग ब्रुअर प्रोसेस. ओके, दिस इज द इनव्हॉल्युंटरी प्रोसेस अंडर
डज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ही जी प्रोसेस, नर्वस प्रोसेस जी झाली ती डज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दॅट इज द इनव्हॉल्युंटरी प्रोसेस. मग व्हॉलंटरी प्रोसेस थ्रू सुद्धा रेस्पिरेशन प्रोसेस किंवा ब्रिथिंग प्रोसेस ही रेग्युलेट केली जाते. म्हणजेच कसं, फॉर एक्झाम्पल ऑफ व्हेन वी स्विमिंग, जेव्हा आपण स्विमिंग करतो त्यावेळेस सुद्धा लंग्स मध्ये वॉटर जायला नको म्हणून आपण त्यावेळेस थोड्या वेळासाठी जी ब्रिदिंग आहे ती ब्रिदिंग आपण काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो, थांबवू शकतो. ओके. देन त्यानंतर परत जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतोय तर एक्सरसाइज करते वेळेस तेव्हा सुद्धा आपण ब्रिदिंगला हे कंट्रोल करू शकतो, थांबवू शकतो. म्हणजेच काही काळासाठी त्याला आपण जास्त वेळपर्यंत त्याला आपण थांबवू शकत नाही, परंतु आपल्या विल कंट्रोलनुसार अंडर व्हॉलंटरी कंट्रोल किंवा व्हॉलंटरी प्रोसेस थ्रू आपण ब्रिदिंगला हे कंट्रोल करू शकतो किंवा थांबवू शकतो. ओके. सो दिस इज द today's part, that is the regulation of breathing. So see here, this is the diagram, and in this diagram there is a brain part, then diaphragm, chest part, and the heart part. So this regulates the respiration process with the help of respiratory sentence. So here is a today's topic is completed, and this from this point here is a respiration part is finished. Then tomorrow we will start the circulation process. This circulation process part is included in our chapter. Thank you.